Hello viewers and welcome to yet another exciting episode of Economic Forum, your weekly update on what is happening in the Zimbabwean economy. This week we focus on farming. My name is Cynthia Shikaramba. It's good to have you along. As the government strives to improve the livelihood of marginalized societies, the nationwide implementation of agricultural projects aimed at satisfying the 2030 vision of attaining an upper middle income society is being set into motion. Increased agricultural productivity will also enhance social welfare, particularly in rural areas. In this week's program, we visited Mutoko District's Ward 12 KAJESE Homestead, where Traditional Grains Producers Association, in partnership with the KAJESE family, rolled out another project on the production of export-oriented crops such as garlic, ginger, and turmeric. The project is mainly targeting rural women. Saka vari kutipa maprogramu aya akanzwana pfumvudza chinyakare chedu chiya ichi chakudzoka kuno. Eni chinonyanakidza, Mutoko is one of the best districts rinoita horticulture munyika yeZimbabwe. Saka toda kuti ginger negarlic zvipamidzire mari iyo yeyo. Saka kuuya kunoku isinoti kuti tarasika aiwa, kubvure kuteedza kuti wanoshanda wanodya chezi yange wapi, saka tauya kunoku. The project is expected to increase the participation of small-scale farmers, particularly in the rural areas, especially women and youth in the agricultural sector. The goal is to improve their standard of living by earning foreign currency through the export of agricultural products. Kuno kwa Mutoko tine sesi rakanaka rekuti vanhu vedu vanoshanda zvine simba. Mukaenda pamusika kuHarare, at least a third to 40% yema vegetables mazhinji epamusika anobva kuno kwa Mutoko. Zvino toda kuti titi isisu mudzimai ari kurima mapunu ake aya, ari kurima maonyens ake aya, ari kurima macarrots ake aya, makabeji ake aya, tochiti isisu ngatichimuita kuti arime zvinhu zvine foreign currency mukati. Tikati totangisa negarlic, topinda mutoisa muginger. After ginger toenda kuturmeric, tozoenda kune tumhiripiri twenyu tuya ututu tudukuduku. It's a program yatikuda kuti tiite empower vanhu vemadzimai. Handi kuti madzimai ega, kana varume futi vanoita. Tichibva muhurombo. That's the whole aim. Iyo kundogara ungoti mazuva ese zvakaoma. It has to end. Shungu dzedu ngedzekuti mai chimuti wari kumusha ngawaite iyo tinoti nostro account. Madola aya eAmerica wachigara nawo iwo muno maMutoko. Ndizvo tinoda izvozvo. Currency haitsvaki kuHarare bawo. Inotsvagwa nedikita muno maMutoko. Mune evidence. If you empower a woman, you've empowered the nation. Tato empower kaisisi. Nyika yaita sei inenge yato nekuti US riri kutaurwa iri kairi. Kana taanaro tichatyei. Tiri kudzorera US redu munyika. Panze pekuti tinzi tiri kushoterwa neforeign currency. Tinenge tairima tega ka. By developing a prosperous ginger and garlic project, the KAJESE family has managed to enrich their livelihood and the community at large. We are doing the garlic production, which we started in May, on the 18th of May. This is when we embarked on this project, from land prep up to planting. This is our first time to embark on garlic production. We got the expertise who came and taught us how to grow garlic. I always insist that there is need for production. We have to produce production. In whatever scale you do. Out of what we are doing here, we can get some 5,000 people within the district
to be associated with the growing of garlic, growing of ginger, turmeric, and chilies. And we want Mutoko to be famous for export of garlic. Stay with us for the second segment of Economic Forum as we explore the farming industry in Mutoko. Welcome to the second segment of Economic Forum. We are in Mutoko in Mashonaland East Province of Zimbabwe, where the Traditional Grains Producers Association and the KAJESE family have advanced in their aim to cultivate the growing of export crops. Garlic is a crop in a high value market. A crop in a demand worldwide. Kunyanya zvazoitika zveCovid demand yacho yabva yanyanya kukurisisa kudai so. Mukatarisa price crop iyi mashops 1,500 ara TGS retail market. At least every household ngaive nepainorima padiki maona. Tobatanidza todini toendesa kunze. Titone export inquiries akawandisa but quantity hatina, quality hatina. Tine varieties 2. Kune inonzi hard neck variety, poita inonzi soft neck variety. Iyi yatakadyara pano ndiyo inonzi soft neck variety. Inoita 5 to 6 months to maturity from germination. Then tine imwe yakaita purple iya ndiyo inonzi hard neck. Inorova up to 6 to 7 months. Hectare yedu inoda about 600 kgs to 1000 kgs depending on size yema cloves yedu. Because tinodyara anonzi macloves. But seed yacho inenge yambopfuurawo nevanhu vane ungwaro hwekuziva kuti we select seed yedu nenzira iyi. Hakuzi kungotenga seed kwese kwese. Iri ndio rinonzi bulb iri pagarlic, right? Iyi ndiyo clove iyi inozodyarwa as seed. Pahectare yedu panobuda 11 tons to 17 tons yeziyield. Semurimiwo unotarisirwa kuti uchaburisawo nenge yako $5 per kg. Unenge pahectare iwoyo waita 11 tons. 11 tons times 5, $55,000. Experts detailed the requirements to be fulfilled in order to achieve a prime crop. Organic farming practices were encouraged. Chekutanga chatakaita pakudyara garlic yedu, mabeds edu width iyi 80 centimeters by 40 meters kuenda kudai. Saka each line iyi ine 800 ma cloves atakadyara by 6, which is 4.8 times tine 63 mabeds atinawo. Takavhura mafarrows edu aya kubva pane garlic kusvika pane iyi pa 10 centimeters by 10 centimeters. Tikadai ruoko rwedu chigunwe ichi unowana 10 centimeters by 10 centimeters. Ndobva tauya nemanyowa edu tichiisa mumafarrows edu tichidira. Ndobva tavhara zvishoma. Then mbeu yedu yodzika haifani kunyanya kudzika pasi. Inoenda 2 centimeters, just a little bit. Tovhara. Yakatarisa mudenga. Saka kamuromo kaya kake clove kaya kapoint ndo kanotarisa mudenga. Then todyara. Tapedza kudyara toivhara nevhu dhaka shoma. Hatiwanze. Then tapedza kudaro ndobva tazouya tichidiridza nemadripper lines amuri kuona aya, madouble dripper lines. Pamusoro pacho taidiridza nehose pipe kuti tive nefull field capacity yemoisture kuti mbeu yedu ikwanise kubuda. Mbeu yedu kuti ibude kuno kwaMutoko kunopisa, yakatora zvekuma 4 to 5 days yange yatogerminata kubuda mbeu yedu yegarlic. Saka garlic yedu takaidyara musi wa 30 May ndo petakaidyara garlic yedu. Hapana fertilizer kana takaisa,
kana yatiri kushandisa yatakaisa pamusoro. Tinowanza kudiridzira 3 times or 4 times a week. Tichiri kutanga handitika. Then yadai so inonzi iri pa vegetative stage ishi. Taakuda kunyima mvura kuti isaramba ichifidha uko asi ikudze kupi kuzasi uko. Makureduce rate of watering yenyu. Then last 3 weeks or dzekupedzisira dzekuenda pa 6 months handitika. Mune makudidzira twice a week or once a week. Because inofanira kutena yellow handitika. Then yooma. Inonzi softening because inenge inotozodonha chi apa bulb yadi bulb rakura. Like planting season ye garlic it's March to June. Kuitira kuti isabatwe nemvura. Garlic iri mufamily yema onion. Onion munoziva kuti haidi mvura. The farm stretches out in acres of garlic with the intention to venture into ginger, turmeric and pepper. Secret iripo paginger ndeye timing. Kuti timing yekuti inorimwa nguva inorimwa rini. And ukangotadza timing yacho iyoyo matopesana ipapo hapana chichati chichabuda. Time yepfumvudza yekuti kwakuda kuita pfumvudza ndiyo time yekuti seed yedu inenge ine power yekuda kutoshutawo. Effective dates dzekudyara ginger that is July to November. Ginger inoda pakaorera handitika. Kana iri nyaya kuorera takakomberwa tine mupfudze, tine mombe mumatanga, tine mbudzi, tine chichi, tine hwai. Takubvisa mupfudze uya takuya takuisa kupi? Takuisa kuginger. Ginger haidi fertilizer. Pano tiri kuita zveorganic. And kunze uko vanoda zvinhu zvisina mafertilizer. Vanototesta kuona kuti zvinhu zvenyu zvamaproducer imimi musati maendesa ikoko hazvina kunge machemicals akawanda here akaiswa. Saka isi tinoshandisa chi? Toshandisa mupfudze. Average price yeginger worldwide iri pa $4 per kg. Hectare yedu yeginger inopinda 2000 kgs. Seed yeginger iri in bulk form because my rhizomes anonzi ginger rhizomes yield 20 to 27 metric tons per hectare. Duration from germination to harvesting is 6 months. Iyi yamuri kuona ginger iyi yakabva pane episla yenhingiri yakadai so ndiyo inenge iri apa. Saka mukatarisa ratio iri apa inogona kubudisira 1:10 kunogona kugura 10 pieces apa dzakadai. Hapana chanati kana kuti ndambosangana nechirwere chekuti asangana nacho pachirwere cheginger. Chainongoda chete imvura yayo yakakwana nemanyowa akakwana. Zvipukanana zvinototyawo kudya chinhu ichi. Pane pekuti manje ginger iyi because storage yacho kana une sezvo tine land yedu yakakura handitika. Iri yaibva yasvika pamaturity stage. As a way of storage unogona kuisiya iri muvhu imomo. Unenge wangodiridzira kana kuti once in 2 weeks kuti ingoramba yachimaintaina freshness wakadai. Once you are waiting for market yako. Join us in the third and final segment of Economic Forum as we look at Zimbabwe's expanding agricultural sector. Welcome to the third and final segment of Economic Forum. We continue to explore ways in which agriculture in Region 5 is being diversified. Future projects are set to be implemented at the KAJESE plant with the engagement of honey farmers intent on utilizing the vast forestry as a breeding ground for bees. Tikatarisa atinoti factors of production kune land kune capital yatingati machinery kana kuti mari dzatinoshandisa kune labor then kozouya tinotenya entrepreneurship pakatadza munhu anomobilize zvese kuti zvibatane kuti munda wapo labor yapo capital yapo kuchizviruka manje kuti zvibudisane ndiyo tingati number 4 tobva ipapo toenda kuyetinoti inputs chaiyo atinoisa mumunda tozotarisa kuti there is a missing link kuti zvimwe zvinhu zvizobuda pane missing link inyuchi munoona nyuchi dziri silent
munhu anoti achikohwa chinhu akutokohwa akutoenda asi asi kumboziva kuti zvabva kupi. Pollination kana kuti kufamba kunoita nyuchi kana kuti zvimwe anozi mapollinator. Nyuchi pane zvese zvatinodya dzinocontribute 1/3 of zvinhu zvese zvatinodya macrops ese dzinopollinata 1/3. Nyuchi ndidzo dzakakosha pakupollinata nenyaya yekuti number 1 unokwanisa kuti kana dzikaenda mumukoko unokaunda kuti ndine mapollinators angu ari present in my yard. Seed inobuda papollination yaizwa nenyuchi inonga iri of high quality and of bigger size. Tiri ipapo takuti andapollinata goho raita asi chii chimwe chandiri kuwana. Muri kuona zvinhu zvandakabata pana uyu uchu small jar 160 grams, uyu uchu 500 grams. Iro ribhodho rinonotengesa $7 mufamasi. Iri $7 kufamasi. Iri rinotengesa $3 mufamasi. Imari. Focus is being placed on the woman's pivotal role in the community and as a pillar to commandeer the farming projects. Many women in the community are enthusiastic about becoming more involved in cultivating various crops and produce. Tikukutendai nekuti koka pano kuti tidzidze. Ini ndafara nekuti ndangomukira ndaku university. Level certificate yangu haina umbovunzwa. Izvozvo zvandikomborera kuti ndatoka kuuniversity. Ndiri kungofara nochiitiko chaitika ichi chokuti zvese zvinhu zvauya mumaoko medu pawadhi kwerufunai vasikana itai makorokoto. Muno vanhu vanoshanda mamutoko. Ndofunga tinoimba kuti kana hurumende kana mai president vachasvika vachizoona zvinhu zvotichaita papi pawadhi 12 nomamwe madistricts achionawo. I've learned kuti misha yedu iyi ma-economic zones. Yes. Misha yedu iyi, we are transforming our homes into my-economic centers. Yes. And a good example is this one, kuti zvatiri kuona munomo. You don't have to leave town uchiti ndatakura zvinhu zviri kuenda kumusha. You actually live kunoko wakatakura zvinhu zvinoenda kutown. Saka kwandiri ndadzidza. It's a lesson that I've learned. Ndiri kufara nozvaitika pano mukati menzvimbo ino. Chirongwa chauya paambasada KAJESE wagere munzvimbo yandemera. Saka ndiri kukwiridzira kuti dai zvichiramba zvakadaro tinozvikwidziridza kuti tive nepunduko sokudzidzisa kwataitwa. Saka ndinozvifarira zvikuru seni headman kuti dai zvaramba zvakadaro tinozvitenda nekuti hurumende iri kutibatsira zvinoita kuti tive pundutso inogona kutibatsira raramo yemhuri mukati menyika yemunzvimbo yetigere. The lesson I have learned is that we've been wasting our time growing other crops, and the second one is that yes, now I know what to speak to our members. We need to go export, and export is to produce high value crops like ginger, turmeric and garlic. Inisa kansela wenzvimbo pakatanga project iyi ndakanzwa kusumudzirwa zvakanyanya zvikuru sei nzvimbo ino ye region 5 tagara kunopisa. Saka chirimwa chavazouya nacho chegarlic neginger neturmeric chirimwa chataiti isusu sevagari venzvimbo ino tanga tisina kana kutombofunga nezvacho. Asi patakaona chauya naambasada KAJESE nzvimbo yese yakanzwa kusumudzirwa. Takanzwa kusumudzirwa nekuti uku kurima mari. Madzimai atichaonekwa tiri kumakuwa, takuonekwa tichitsvaga murakwani, tichitsvaga ndove zvekuti tiite manyowa makompost edu toita takabatana nevarimisi vedu. Tadzidza kuti this crop hainetsi kurima garlic, turmeric the same thing, ginger the same thing. Unoisa pasi zvoenderera mberi zvega iwe uchimwe supervisor kuona kuti zviri kuita zvakanaka here. Number 2, zvine mari, foreign currency yatiri kuchemera zuva nezuva. I am so excited about that nokuti ndiyo mari yacho tiri kudawo iyoyo kuti tiishandise ndiiwanewo ndiri munzvimbo yandiri iyoyo ndisingaendi zvemabackdoor. The change that this kind of project is introducing is of enormous value for the country long term, but also for individuals like myself.
Now, the great thing about these kinds of crops is that you can call the shots. And it's about time that farmers really woke up to the value of growing a cash crop that you have a say in its disposal. That is the lesson that I've learned and something that I picked up today. The marginalized groups, particularly youth, are also heavily encouraged to engage in these horticultural projects in order to add on to the economic growth of the country. What I would want to urge other youths out there is that they must have passion in whatever they do. They must be committed to whatever they do. So on this crop, what I have learned, it requires a lot of patience, a lot of hard work, a lot of focus and consistency. So to the other youths out there, when you want to be a serious farmer, you have to be on the ground all the time and you have to be hands-on. You find that we have vast land in our rural areas which we are just leaving idle and no production being done. So we encourage that women, especially women, the youths, and so that we migrate to the village because there's so much land that we don't buy and we can actually grow all types of crops and the high value crops, especially ginger. So we've done it in Bohera and now today we are here in Mutoko and I see that there's such a beautiful crop, the garlic, which actually has got very high value. And I encourage people to migrate to the village and that they can utilize the land, fully utilize the land and be comfortable in their own area and develop their villages through such programs. 2030 vision is real only when everyone is playing. Not the commercial farmers, not the small-scale farmers, not the resettled farmers, but my Chimut in the village playing a part. We welcome Fumvudza program highlighted by the government. We are complementing it by bringing 3 dedicated crops for export. 4, in fact. Turmeric, garlic, ginger, and pepper. Those crops are dedicated crops. They've got a market outside our borders. It's exciting, actually. Yes, that's what I can say. If we can manage to gather, coordinate our efforts, produce lots of garlic, so that Zimbabwe is mapped as one of the garlic producing countries in the world, I'll be most happy. Look, China can take every ounce of what we grow of garlic here in Zimbabwe. India, you can say, the whole of the Middle East and the Far East, they would like to have our product. So before we go there, we need to start here. We are starting here in Ward 12, Mutoko district, Ward 12. We spread through other provinces, and then once we have more outgrowers, we can export. We have been very, very excited that we left Harare to come and camp here, mainly because I would like to see other ladies, other women, including girl child, boy child, so that wherever they are in Zimbabwe, especially in the rural areas, they can learn to be on their own. To grow this is not a very difficult crop to grow. It doesn't need a lot of money. Anybody can start growing the garlic, and it will make a difference in their economic situation. We need to work hard. We need to realize that we are rich because of the soil that we have. Even the youths, mainly, I get so upset when I see young people just standing by in town doing nothing when we have this land. We want to bring wealthy to the ladies, to the women, our women who are at home. You empower them. Once you empower them, you have empowered the nation. And for sure, what the president is saying that by the year 2030, Zimbabwe will be a high middle income country. It means we'll be prosperous. A prosperous nation is a happy nation, is a healthy nation. That's all we had for you in this week's episode of Economic Forum. For your views and comments, do not hesitate to get in touch with our producers
on the details appearing on your screen. From me, Cynthia Jikaramba, and the crew behind the scene, happy viewing.